Rivadzera Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga care. I don't know what power would I have for me to disband the unit from the SAPS. Reveresa fungo lavo Vusmus Ket Matlala vanhu va ku nechedza vutanzi ka komiti ya paramendini yo dzula pa lajere ya Mampuru, Pretoria. We therefore call upon communities as well to refrain from building informal settlements along flood lines. Chanda cha President Paul Mashatile va kuitela khwelelo mimasipala uri ikhwathisedze chanda kha u lwa na zwiwo zwa tshinyalelo u itela u fhungudza masiandaitwa. Is the bad guy in the room. Cyril Ramaphosa is the good guy, and I think that he's got the sympathy of the other members of the G20. President wa la US mo Donald Trump ri Afrika Tshipembe ali nga ḓo rambiwa kha khuvhangano ya G20 ṅoḓaho. Ndi madekwana ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehigh. Ramabindu wa Vusmus Ket Matlala va ku ṋetshedza vutanzi kha ḓuvha ḽa vhuvhili phanḓa komiti ya paramendini ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhuaḓa kha mapholisa. Komiti yo dzula fhaḽa Pretoria dzhele ya Mampuru. Vho Matlala va khou ṋekedza vutanzi lwa maḓuvha mararu henefho Pretoria. Namusi vho Vusmus Matlala vho ḓi tou inga vhuṅwe vhutanzi nga u khwaṱhisa zwine vha khou ambela zwone minista wa kale wa mapholisa vho Bikicele. Vha khou tou ima kha ḽa uri vho Cele vho vha ṱoḓa masheleni a linganaho miḽioni nthihi na uri vho Cele vho tou hana vhadadadza phanḓa komiti iyi ya pharamendeni. Vho Matlala vho ṱalutshedza nga vhuḓalo uri masheleni ayo vho a ṋetshedza hani kha vho Cele nahone lwo fhedzisela a vhango vha badela nge vha tou litsha ṱhingo dza vho Cele dza sokou lila. The first payment it was 300,000, so it was in January this year. And for the reason for me to give me that money is because of he asked for money. He asked for the money? Yes. Did he mention 300,000 rand? No, he actually wanted 1 million rand. He actually wanted 1 million? Yes. And your response was, I can't give you 1 million, but I can give you 300,000. No, I didn't give him 300,000. I gave him 3, and then again I gave him 2, like I mentioned, and the day I decided to stop, I was supposed to give him 300,000 again, but that never happened. It's when I decided to stop taking his calls. Kha mbudziso dzi kwamaho vhutumani havho na zwigwada zwa vhadzia vhutshinyi vhane vha langula zwa thengiso ya zwidzidzivhadzi vho tou rwisa ṱhoho na fhasi fhedzi vho tenda uri khonani yavho vho Jerry Vhushoga vho vha vhone vhane vha vha kha zwigwada izwo nahone vho ngalangala vha tshi khou vha koloda masheleni. I don't remember the date. I just remember his brother called me that night and told me that his brother is being kidnapped. Ramabindu ava vho hanedzana na mavharivhari a uri vho ṱuṱuwedza vhukuma uri tshigwada tsha mapholisa vha u ṱoḓisisa mabulayo o ṱuṱuwedzwaho nga zwa polotiki tshi phaladzwe. I don't know what power would I have for me to disband the unit from the SAPS, because from what I heard from my affidavits that I have from that thing was planned, I think, way back in 2019 for that unit to be disbanded. Musi vha tshi khou bvela phanḓa na u ṋea vhuṱanzi, Vho Matlala vho mbo ḓi shandudzha vha vho pomoka mapholisa uri vho ita vhutambetambe kha luṱingo thendeleki lwavho musi vhone vhe ngomu nḓuni ya Lukhoye vha shandukisa miṅwe milaedza yavho. I wanted to report this actually, that my phone has been manipulated, and then I even brought my phone here, so that if maybe the honorable members would like to see that I was arrested on the 14th of May. After the 15, 16, 17 going up there, so my phone was still operating, and then they even took screenshots. Dzulo iḽi ḽa u thetshelesa vhuṱanzi ha Vho Matlala ḽi khou bvela phanḓa matshelo. Zwa zwino ri vha fhaḽa Pretoria hune komiti ya paramendini ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhuaḓa kha mapholisa ya khou vhudzisesa Ramabindu vho Ket Vusmus Matlala. Senior evidence in chief that you were caught in a
quote-unquote Zulu war or a big dispute. What did you understand him to mean by that? I'm saying that I'm a Zulu, I'm not at war with anybody. Yes. And now here is the Honorable Minister saying to you, you are caught in the Zulu war. What did you understand him to mean by that? I just understood the part where he said, I'm caught up between a fight. But when he mentioned the word Zulu war, I do not understand what was he trying to say by that. Yeah. Why do you call Mr. Cele an extortionist? Because clearly your dealings were based on the principle of quid pro quo. You scratch my back, I will scratch yours. He made a phone call to General Khumalo to release your firearms, and indeed he did that. And he instructed you to go and withdraw the case, which was actually coming before court the following day. You did that. And now you are calling him an extortionist. Why do you say that? Because that is the basis of your operations. Scratch my back, I will scratch yours. Because his demands were becoming very unreasonable. But his demands may be commensurate with the kind of... Mazenezo zwe baba bola balisandu vapa la Pretoria jeria khosi mampuru une abavusmus ket matala aba ko vera pandana one chedza utanzi. Kote kurani ya Gauteng yotecheresa za urima wanwa komishini ya tseziruso hautumanywe na utori wa hazi minister. Eji ngomara wa musi presidente wa kare wa Jacob Zuma na lihoro la MK. Boningaza hapo uitara kaidu cheo ya presidente wa Cyril Ramaphosa ya onea minister wa Senzo Mkono Livi kana chipinga cha awera. Wimone abo batora professor abo Feroz Kachalia badu hapo bata komishini ya tseziruso. Remember that what we say is that Minister Mantashe, there's also a former Minister Azizi Kodwa, and Deputy Minister Mahlobo. Those ministers were all fingered and got adverse findings against them in the Zondo Commission. So with great respect, it's quite clear he can't not have a power that enables him to comply with the Constitution. Otherwise, he would also be unable to protect the cabinet. All that will be required is for his opponents to make wild and serious allegations against his cabinet ministers, and he must dismiss them all without putting in place a process to determine whether in fact a dismissal is a constitutional outcome, indicated outcome. What I must also be clear about is that when the President told me that he proposed to place me on leave of absence, I agreed with the course of action. It is therefore incorrect for the applicants to insinuate that I was coercively placed on leave, that is, involuntarily or against my will. Chanda cha president wa Paul Mashatile bakwetera kwerero mimasipala uri kwatiseze chanda kaulwa na zwiwo za chinyalero uitelo pungudza masiyanda itwa bo Mashatile bawamba izwi na badzangano la mimasipala bokubangana pala Durban kubangana iyi yosedza kauda na ndira zine dzanga isiya chimero ya mimasipala echi abathuni ngachipinga. Vurumelo abathu basuka madana mabiri na futano sumbe umana na shango vova na zuro la wambanga kedu zina muvuso wapo wakotangana nazo
mutangano yuo thoma ngala vuvili he chanda cha president wa Paul Mashatile vakusimesa fungo la thanganelano zoralo vathu vararu vokumbiwa nga midarongo yovunḓuni la KwaZulu-Natal chitumbu cha mfumakadzi chowanala ngeno vamwe vaviri vachivongalangala. This is a big challenge that we are facing. We therefore call upon communities as well to refrain from building informal settlements along flood lines, very close to rivers and streams. In this regard, we would like municipalities to strengthen municipal special arrangements, or spatial arrangements rather, because this will be very crucial to avoid some of these disasters. Chimo cha mashirini kame masipala na chone chovonala chisi chavudi hemi masipala ya fuina ntihi yakono wana mivigo songo kunao kamu vigo uzidzanyonga mutolambalelano. Auditor General report shows that only 41 municipalities achieved clean audits in 2023-2024 financial year, while over 100 municipalities operate with unfunded budgets. Chanda cha president voisa khwelelo kha khoro uri vakhanselara va mandafadzwe kha siala ndisadzo ya tshumelo. Minister wa zwa kuendela mashango Vho Patricia de Lille vakutikadza tsheo ya uri va SIU vasedzuluse zwiito zwa vhuaḓa kha tshiimiswa cha SA Tourism. President Vho Cyril Ramaphosa vho bvisa ḽiṅwalo ḽa thendelo ya tsedzuluso nga vha SIU uri hu sedzuluse zwiito zwa vhuaḓa kha itsho tshiimiswa. Tsedzuluso idzo dzi ḓo sedzesa kha uri masheleni a songo shumiswa zwavhuḓi a vhuye murahu kha muvhuso. Minister wa zwa vhuendela mashango Patricia de Lille vari sedzuluso dza vha SIU dzi khou dzhia tshifhinga vho ita na uri ndikale vho tshi khou bvia uri dzi itiwe u bva mathomoni a uno ṅwaha. Vho de Lille vho ṱanganedza tsheo ya president vari i khwaṱhisedza u vha na vhuḓifhinduleli. Beginning of 2025, having seen the evidence that's emerging out of the investigations of the SIU, and asked the president to give us a proclamation. And so I'm delighted that the president has issued a proclamation. Vho de Lille vho amba nga mawanwa a mutolambalelano zwi tshi kwama u sa shumiswa zwavhuḓi ya masheleni kha SA Tourism na mbadelo dza itwa hu sina tshumelo yo ṋetshedzwaho. It's 4.1 million of irregular expenditure that happened in the financial year 21-22 financial year, before my time. It came out and immediately we worked with the Auditor General. I made sure that they provide all the information to the Auditor General. I meet quarterly with the Auditor General. And to me, you know me, I don't want to smell corruption. Va SIU va khou lavhelela u thoma mushumo wavho u si kale. Va songo ṱutshela kule ri tshi vhuya marigani vha ḓo pfa nga vhufa he maine wa sialala vho Dr. Hlathi vha vhusia musi vha tshi fhira fhano shangoni. Ri a vhuya zwino. Rivafu vatanganedza kha mafhungo fano kha SABC2, SABC Plus na Lihai. Aba dzangano la maine va sialala vunḓuni la Limpopo va khou lila ṱutshelwa nga maine ane a ḓivhea vhukuma Dokotela Vho Sylvester Mbai Hlathi. Vho Hlathi va khou fhira fhano shangoni vha na miṅwaha ya 94 fhaḽa vhungeloni ha Mbombela vunḓuni la Mpumalanga. Vho Hlathi ndi vha shuma vhukuma sa maine wa sialala lwa miṅwaha ya 40. Vha dzangano vha ri vho gudisa vhathu vhanzhi nga u tenda nga nḓila ya Tshiafrika, sialala, mvelele na vhufa. Vhaṅwe vho maine vha tshirema ḓoroboni ya Polokwane he Dokotela Vho Sylvester Mbai Hlathi vho vha tshi khou shumela hone. Vha ri u fhira vho fana shangoni ndo xelelwa uhulu kha u vhulungwa mishonga ya tshirema.
vhaṅwe vha maine vha tshirema vha ri vhuhlathi vho shela mulenzhe kha u vhona uri hu iswe phanḓa na u shumiswa mishonga ya tshirema sa dzilafho. I still remember him, especially the way he was healing people. We are still remembering of the work what he did and the work what he gave us to us, like continue doing these things. Vhadzangano la vharangaphanḓa vha sialala vhuponi ha Giyani vha ri u ṱuwa vhuhlathi ndi u xelelwa kha vhadzulapo vha SADC. As the Association of Traditional Leaders, we feel a great loss about his passing away. Dr. Professor Baimbai Hlati was a renowned person of ability. He was a traditional healer of knowledge, whom all communities learned a lot from him. He healed bodies of humans, performed rituals for those in need, went to other countries abroad, in SADC countries and overseas, to help the nations. Vhaṅwe vhadzulapo vha pulukani tsini na he vhuhlathi vha tshi shumela hone vho vha tshi khou elelwa mishumo yavho. He was a good person and he was loved by people. He healed a lot of people who had infertility challenges. He resolved a lot of marital challenges. He was doing a good job. If he was not doing a good job, people would not return to his practice for help. Vha muṱa wa Hlathi vha ri zwidodombedzwa malugana mbulungo zwi ḓo ḓivhadzwa musi muṱa wo no dzula. The family members are still traveling, some from Nelspruit where he passed on, some from Mozambique, some around South Africa. All the details of his passing will be communicated in due course. Vhuṅwe ha vhufa he vhuhlathi vha vhusia hu katelwa na u thomiwa Yunivesithi ya SADC ya mishonga ya tshirema ine ya vha ha Malamulele. President wa America Donald Trump vha ri ḽino shango a ḽi nga ḓo rambiwa khuvhanganoni ya G20 ṅwakani kha mafhungo e vha ṅwala kha zwiratisi zwa vhudavhidzani kha Truth Social. Vho Trump vha ri ḽa America ḽo litsha u dzhenela khuvhangano iyo ya G20 na ṅwaha fhano Johannesburg ngauri muvhuso wa ḽino wo hana u tenda u amba nga u pfhi huna kana u hana u kandekanya kana huna u kandekanya pfanelo dza vhathu ho sedzwa lushaka lwa ma-Afrikaner. The United States was expected to participate in all meetings of the G20 during South Africa's presidency and elected not to attend the G20 Leaders Summit in Johannesburg out of its own volition. South Africa is a member of the G20 in its own name and right. Its G20 membership is at the behest of all other members. South Africa is also a sovereign, constitutional democratic country and does not appreciate insults from another country about its worth in participating in global platforms. South Africa will never insult another country or its standing in the community of nations. What Donald Trump is doing is kind of counterproductive to the United States' own global image. This is an image that has been painstakingly built for more than 3/4 of a century since the end of the Second World War and the beginning of the United Nations. And then when it comes to explaining really what has been happening towards South Africa, you realize that it is towards Donald Trump's own personal interest rather than the interest of the United States. You saw the great turnout, and so I'm confident that this will be resolved. You know, Trump is the bad guy in the room. Cyril Ramaphosa is the good guy, and I think that he's got the sympathy of the other members of the G20 on his side, a majority of them. Za zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwesheli mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 17 rand 60 cents, pound on 20 rand 70 cents, euro on 19 rand 90 cents, pula ya Botswana 1 rand 19 cents. Mikovhe pala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa zwa musuku ndi 4,153, platinum 1,595, oli songo konekiswaho ndi $63.15 nga faki. Mugudisi wa Stellenbosch FC wa Steve Barker vha na pulupelo ḽa u bvela phanḓa zwavhuḓi kha mitambo ya PSL nga murahu ha gundo ḽa zwikoro zwivhili kha tshithihi kha mutambo wa thimu ya Orbit College Madegwe.
Timu ya Stellenbosch FC yafedza khalamwa maholai ka vhuimo ha vhuraru ino khalamwa aingo thoma zwavhuḓi ka Betway Premiership. Zworalo timu iyi ndi yone yo wana gundo la vhuraru nge ya tamba na Orbit College kha mitambo ya 13 naho yo fenya Stellis i kha ḓivha kha vhuimo ho dziedzaho. A while back, we also, I think it was 2021, as you said, we were 2-0 down against Cape Town City. Came back to win it 3-2 and it changed our whole season around. So I'm hoping that this can be a catalyst for us to just keep believing and keep working hard for each other. And if you do that, then you will get opportunities like that. Gary Player said that the harder you work, the luckier you get. Timu ya Orbit College intaka timu ya Stellis kha vhuimo ha 12 yo tamba mitambo ya 13. Chipikwa cha timu iyi ndi u shuma zwavhuḓi na u tinya mbaḓo. Timu iyi ndi iṅwe ya timu dzine dza bvuḓa vhukuma kha vhatamba murahu. Zworalo mugudisi Pogiso Makhonye vha kati na u tandulula thaidzo iyi. It's something that we've been working on, and we thought today we'll keep a clean sheet, but it's one of those days we'll get it right one day. So I mean, I think we gave them the game. We should have won this game. We should have managed this game better. Timu ya Stellis ito tanga lwendo uliwa fala Zanzibar mapero ino vege oni ya dopfana manda na Singida Black Stars kha mutambo wa CAF Confederation Cup kha chigwada cha C ngeno Orbit College ichidovhorero tamba vege dawo nga la uraru oni ya dopfana manda na Durban City. Anamusiri agadza anepa gomba la vadauli atevera na mucho madekwa na vhuḓi ndende. Ndi matekwana kharimutira bra nyimelo ya mucho ya matekwana anamusi kubona chiko na bukuma spidani zwa devula tsina ari kubona hambura kila para bundula Limpopo ndi percent za fumaro za mbure ni kolabira matekwana anamusi rukitu apo dai pona na spidani zwa pambana na zangeno Gauteng atsena pala KwaZulu Natal kubona na hapo ichikupereketswa ngamimwe ni akubutsura ngabuhari kharimutira bra soro machera hone litoshali manga shipumbe yote nyimelo ya mucho ya machera kutoba hayasomba aiwa chitobu ya miropiro samtiri kubona kila ila mbure de ina ya manda kutoba hapo ya kuona na mimuya ini ya kubudzura ngabuhari fara buchizekini cha shango atana pala kukobera hashango chipembe hone na hone kubona mimuya ini ya kubudzura hapo dingazo rechikutsibudza bazura pot matekwana namusi aiwa khabara bele mbure dzenza kuperekezwa ngamadumbu fala bunula fala Limpopo atsina hari kutsibona hapo lazi mbure za madumbu dzichikubikwa hapo na fala chizekini cha shango kutoba hapo rabatsibuzo na machero ndichicha aiwa khaba jerenjere nyimelo ya mucho ya mbure ini kuperekezwa ngamadumbu kari mbudili mona rabesezi temperature za matekwana namusi kari tomenga bundo lashula ngeno Gauteng mara kubikelwa honi mucho wa makolo na kuperekezwa hapo nangazimvura ngeno doroboni ya Johannesburg atsana pala Pretoria nditsa kuti bukuma zi temperature pala Bronco Springs bezi hapara Springs zikuperekezwa ngama shorta sikatana kupera kari muditsa hayani bunduni lashula Limpopo tume pala doroboni ya Musina unera kubona honi zi temperature za bodi matikwana msasonga hangwa iko na bukuma matikwana na musito doba hapo yalichisa la machero pulukwani mukopani na pala bilabila ai wazi temperature za bodi bukopezi kaba jerenjere mucho wa mvura kari mudia pala Mpumalanga honi na honi rakobona aiwa pala Skukuza mashishing Bombela na Carolina amakore otiba atina iko pera zibidani zopambana nawo kutoba hapo rabigera mucho wa mvura pala KwaZulu Natal pasongo hangwa robona na ila mimwe ichikubudzura ngabuhari pala doroboni ya Durban atsina na pala Richards Bay ulundi zido kwenye temperature za shika pala 30 kari mudia Eastern Cape na honi rakobona mucho wa bodi pala Mthatha Malizwai nguba atsina na pala kwa Nojoli ngakaduvona makoro otiba pala Western Cape doba hapo ya pera pezi ha kodo angareza zi temperature za bodi bukuma pala bundini la pala Western Cape musirisha debura hakapa na matekwana namusiri kubona mucho wa bodi zichamba chandisa bodi para Carnarvon Kimberley katina na pala Kuruman atina musirisha sa pala Free State honi na honi aiwa kubona mucho wa bodi bukuma pala Sasolburg Frankfurt na pala Fixburg web na honi aiwa zinga kadikonya temperature zika pala 26 bundini la Northwest matekwana namusi na honi kubona zi temperature zika bukuma pala doroboni ya Potchefstroom atina pala Klerksdorp Macholi chicha kulabiro zi temperature zikonya pala Ottosdal na tina na pala Mahike zishike pala 27 atina Hatoska honi zinga kadikonya zika 31 Freiburg 29 Taung honi aiwa 28 Helino ndi komba kabe matekwana bote